Yes, the next concept. Today's session I will start with dielectrics and dielectric polarization. In general, dielectrics are the non-conducting substance. They have the large number of negligible number of charge carriers. Dielectrics are the non-conducting substance. They are the large number of or the negligible number of charge carriers. It means that we know that from the theory of an atom, there is a positively charged particle or the positively charged nucleus, and it is surrounded by the negatively charged particle is known as an electron. Therefore, these electrons or a proton, that is called as a positive charges or the negative charges, is having the center of mass. Based on this concept, we are discussing about the two types of dielectric. In that, the first one is called as a non-polar dielectrics. The second one is called as a polar dielectrics. In a non-polar dielectrics, in general, we are discussing about the nature of the charges. Dielectrics na basic assumption ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, they are the non-conducting substance. They are the non-conducting substance. They are having the large number of negligible or the negligible number of charge carriers. Therefore, if we consider the center of mass concept for the protons, or the center of mass of the negatively charged particle is known as an electrons. Based on that, we are defined as dielectrics are considered as there are two types of dielectric. One is known to be non-polar dielectric. The second one is said to be a polar dielectrics. In a non-polar dielectric, the word itself gives the meaning. Non-polar meaning ide. It does not have any polarity. It means that the center of positive charge of the molecule is coincides with the center of negative charge of the molecules. The center of positive charge of the molecule is coincides with the center of negative charge of the molecule. There is no physical separation between the positive charge carrier as well as the negative charge carriers. I repeat, non-polar dielectrics, the word itself gives the meaning. Non-polar means there is no polarity. Non-polar meaning ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, there is no physical separation between the positive and negative charge carriers. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾನೊಂದು ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. The reason is that center of positive charge, here it is, center of positive charge coincides with the center of negative charge. Center of positive charge ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ coincides with the center of negative charge. The molecules becomes a non-polar. The next one is known as molecule has no permanent dipole moment. The reason is that ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೆದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, P is equal to Q times of 2A. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But the positive charges as well as the negative charges are coincides means the physical separation between them is equal to 0. The distance between the positive charge carriers as well as the negative charge carrier is 0. ಹಾಗಾದರೆ 2L ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ನಾನು 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, what about its dipole moment becomes? The dipole moment is equal to 0. Based on that, we are done by some properties. That is for non-polar molecules or the non-polar dielectrics. In the first point, molecules are non-polar since the center of positive charge center of positive charge coincides with the center of negative charge. Then molecule has no permanent dipole moment. Molecule ge permanent adanta dipole moment irudilla. For that, the example is H2, O2 and carbon dioxide. This is all about the non-polar. The second type of dielectric is known as polar dielectrics. The word itself gives the meaning. Polar, it means it is having the polarity. There is a physical separation between positive charge carriers and the negative charge carriers. Therefore, it has polarity. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ polarity ಇದೆ. There is a physical separation between the positive charge carriers as well as the negative charge carriers. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೋಲಾರ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O, or if I take on the carbon monoxide or an HCl,
These molecules are considered as polar molecules. Nalli positive ions anna matte negative ions anna barthe. Suppose if you take the example of HCl, H plus Cl minus, there is a physical separation between these two molecules. Therefore, what about this molecule is considered as a polar dielectrics. Therefore, in a polar dielectrics, the molecules are polar, which means that center of positive charge do not coincides with the center of negative charge. Diagram alli bardiddene. There is a physical separation between these two charge carriers. Therefore, it is having the center of positive charge do not coincides with the center of negative charge carrier. The next one, molecule has a permanent dipole moment. The reason is that there is a physical separation between the positive charge carriers as well as the negative charge carriers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ the physical separation ಅನ್ನು 2a ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, the magnitude of the charge ಅನ್ನು q ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, dipole moment p is equal to q into 2a. In non-polar ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ value of 2a will be 0. Therefore, it has 0 dipole moment. But polars ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ it has some physical separation. Because of that physical separation, the molecules are clearly identified. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು molecules ಅನ್ನು either it is a plus or minus ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ polar dielectrics ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This is all about the non-polar dielectrics as well as the polar dielectrics. In that the example H2O, carbon monoxide, CO as well as HCl. Now, the same dielectrics that are defined in terms of their behavior by using an external electric field. The next heading, dielectric in an external electric field, which means that behavior of dielectric in an external electric field. In that the first one we are taken by non-polar dielectric. In the absence of electric field, in the absence of electric field, which means electric field E vector is or electric field E is equal to 0. The center of positive charge coincides with the center of negative charge, that you already studied. Just ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ coincides with the center of negative charge carriers in the absence of electric field. Now the same material are subjected to an external electric field. When the same dielectrics are subjected to an external electric field, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. As there is a physical separation between the positive charge carriers and the negative charge carrier, therefore these molecules are called as polarized molecules. What about these molecules are called as polarized molecules? ಯಾಕೆ polarized molecule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, because of an external electric field. External electric field ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ molecules ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು induced dipole moment ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. There is a physical separation between negative charge carriers as well as a positive charge carriers. There is a physical separation between the two type of charge carriers. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. In the absence of electric field, positive is coincides with the center of positive charge is coincides with the center of negative charge carriers. When the same materials are subjected to an external electric field, there is a physical separation between these two charge carriers. Therefore, the molecules are polarized is because of an external electric field. Polarized the meaning ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, there is a separation between the positive charge carriers as well as the negative charge carriers. That is the reason why that is considered as dielectric polarization. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ electric field ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, this moment is called as an induced dipole moment. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ that molecule that produces dipole moment, therefore, or the molecule that can produce the dielectric polarization. The very important note, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, the positive charge carriers is in the direction of the electric field. That is very important. ಇದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
equal number of positive negative charge carrier that are developed on the other side of the slab. ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ it induces the equal number of negative charges that is opposite to the direction of the electric field on the other side. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. Thus there is an electric current now because of that induced dipole moment, that current that reduces the strength of the electric field. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ by an external electric field or the induced dipole moment. Therefore the dielectric current strength will be decreases is because of an extra electric field. But now extra electric field ಗೆ external electric field ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ non-polar dielectrics. I repeat, in a non-polar dielectrics the positive charge carriers is coincides with the negative charge carriers. When these molecules are subjected to an external electric field, the positive charge is in the direction of the electric field and equal number of negative charges induces that is opposite to the direction of the electric field. Thus these molecules are called as dielectric polarization or the polarized molecules. Thus there is an induced dipole moment. Because of that there is a current. That current is opposite or an electric field. That current is nothing but an electric field. That direction of the electric field is opposite to the applied electric field. But the strength of the current is decreases in the dielectric is because of an or compared to an external electric field. This is all about the non-polar dielectrics. Hope you clear that. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. The second type of dielectric that is known to be polar dielectric. In general, non-polar ಇಂದ polarಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ non-polar, in a non-polar there is no physical separation between positive and negative charge carriers. But if we consider the polar dielectrics, there is a physical separation between positive charge carriers and negative charge carriers. But these molecules are randomly oriented. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ non-polar dielectricsಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. That random orientation is because of the thermal agitation. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. It induces the equal number of negative charge carrier. ಈ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. And that electric field is opposite or the direction of the electric field is opposite to the direction of applied electric field. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Thus there is an again induced dipole moment. Therefore again these molecules are called as a dielectric polarization. ಆದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಅಲೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದಾಗಿ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿನ್ ಎ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್. But when they are subjected to an external electric field, the molecules are polarized. There is a physical separation between positive and negative charge carrier. Thus, it has a small amount of dipole moment. If this is because of an external electric field. Thus, it is having the induced dipole moment. Thus, it creates an electric field inside the dielectric medium, and that electric field is compared to negligible. That electric field strength decreases is because of an external electric field. In the second case, polar dielectric, there is a physical separation. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ನ ನಡುವೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಡುವೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. But they are in a random orientation in the absence of electric field. They are in the random orientation in the absence of electric field is due to their thermal agitations. When the same materials are subjected to an external electric field, all the molecules are align themselves in a particular direction, which means that the positive charge is in the direction of the electric field, equal number of negative charges are induces is opposite to the direction of electric field. Thus, there is an induced dipole moment again. Thus, there is an electric field, and that electric field is opposite to the direction of the electric field, applied electric field. Therefore, the strength of the dielectric is decreases. It's because of an external electric field. This is all about the dielectric and that dielectric behavior in case of an external electric field. Based on that, we are defined by the next concept is called as. Based on that, we are defined by the next concept is called as dielectric polarization, that is expressed by P. Already ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. If you have taken the non-polar molecule, if there is a presence of non-polar molecules or polar molecules, when they are subjected to an external electric field, these molecules are oriented in a particular direction. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾನ್-ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿನ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. That is called as an induced dipole moment. That is also known to be the dipole moment per unit volume. That is expressed by delta V. Unit volume is expressed by. Therefore, the dipole moment per unit volume of the dielectric is called as dielectric polarization. As the electric field increases, the degree of polarization is also increases. Therefore, the dielectric polarization is directly proportional to the electric field. Therefore, P vector is directly proportional to E vector. The one more concept, it is also known to be dielectric polarization. It is also known to be dielectric polarization density vector. Dielectric polarization density vector, it is also expressed by P vector. ಹೀಗೆ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ dielectric polarization density vector, dielectric polarization density vector, which is also expressed by P vector. The reason is that ಯಾಕೆ dielectric polarization density ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, because of an external electric field, the molecules which are in a particular direction, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, charge carriers, we are expressed by that polarization is expressed by polarization density vector, that is expressed by P vector. It is also called as a dielectric polarization. Therefore, P vector is directly proportional to electric field. Dielectric polarization is directly proportional to the electric field. Therefore, P vector is equal to, in order to remove the proportionality constant, we are introduced by the term is known as chi. This term is known as chi. This term is known as a chi suffix e, where chi e is equal to electric susceptibility. What about this term is known as an chi? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, this is the symbol chi. Notation will be like this. The pronunciation will be chi. Chi e will be electric susceptibility. Therefore, P vector is equal to chi e times of an E vector.
where E chi is known as a constant of proportionality, that is also called as electric susceptibility. The polarization, the degree of polarization, that is also explained by the one more concept. Here we are taken by a dielectric slab. In that, external electric field is considered. Either we are taken the dielectric polar molecules or non-polar molecules. In general, we are taken by a dielectric slab. By an external electric field is applied. When we are applying an external electric field, all the positive charge carriers is in the directions of the electric field, and all the negative charge carrier is opposite to the direction of the electric field. Therefore, this side is having the surface charge density will be sigma p. Surface is because of the positive charge carrier. Surface charge density is because of the negative charge carrier. Therefore, P represents the polarization of the positive charge carriers. P represents the polarization of the negative charge carriers. Because of the electric field, the positive charge carrier is in the direction of the electric field. The negative charge, equal number of negative charge carriers that are generated over the other side. Therefore, that is expressed by minus of sigma p. Now, the dipole moment of a microscopically small volume element delta V is P vector times of a delta V, where P vector we are already studied dielectric polarization times of volume element. Therefore, the dipole moment of microscopically small element delta V is expressed as, which means that as we are applying the field over a unit volume in the dielectric slab, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, that area element or a volume element, suppose if you have taken the volume element and that volume element is expressed by delta V vector. That volume element is expressed by delta V vector. In that volume element, how many number of molecules are polarized? Ili number of charge carrier irbodu. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. That is expressed by the term is called as a P vector times of a delta V. Suppose if you have taken 1000 or the more number of charge carriers or the positive or the negative charge carriers in which we are applied by the electric field, in that 10% of the elements or the unit volume is called as a delta V vector, the molecules are polarized. That is expressed by the dipole moment. Therefore, the dipole moment of a microscopically small volume element delta V vector is P vector times of a delta V. Now, the volume element delta V has no net charge. The very important point, the volume element delta V has no net charge because the positive charge of one dipole. See here, the positive charge of one dipole, here is one dipole. Dipole is nothing but a pair of equal and opposite charges. Therefore, the positive charge of one dipole sits close to the negative charge of the other dipole adjacent to it. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, which is closely sit or positive delta V has no net charge because the positive charge of the one dipole sits close to the negative charge of the adjacent dipole. Here we have taken a positive which is closer to the other dipole of the negative. See here. Therefore, what about the net charge? The net charge is considered to be zero. But the very important point, that dipole moment is not zero. It has an induced dipole moment or a permanent dipole moment. This is all about. Before that, because of that external electric field, there is a dipole moment. Therefore, this EP represents, ಇಲ್ಲಿ diagram ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Because of an external electric field, these molecules are polarized. This polarized molecule which generates induced dipole moment. Thus, it has dielectric polarization. Because of that polarization, the molecules which generates or which creates electric field, ಈ molecules ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ polarize ಆಗ್ತದೆ, because of that polarization, it has a dipole moment, induced dipole moment. That induced dipole moment produces an electric field. That electric field is opposite to the direction of an external electric field. Therefore, this electric field is opposite to the direction of external electric field. Therefore, the very important point,
the strength of the dielectric slab is decreases is because of it. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ the strength of the polarization is decreases. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 2 mark question or 1 mark question. Based on that, we are defined by the one more term that is called as dielectric strength. Yes, based on the concept of dielectric and the behavior of dielectric in case of an external electric field, we are defined by the one more term that is called as a dielectric strength. The maximum electric field that can withstand by the dielectric medium, the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown its insulating property is called, I repeat, the maximum electric field that can dielectric medium can withstand without breakdown its insulating property. There is an insulation property that is exhibited by the dielectric materials. Therefore, without breaking its insulation property, it carries the electric field lines. Based on that, the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown its insulating property is called as dielectric strength. 1 mark very important question for the board exam. Define dielectric strength. Then 2 mark important question. What are dielectrics? Mention the types of dielectrics, or distinguish between, 1 more 2 mark important question, distinguish between polar dielectrics and non-polar dielectrics, or explain the behavior of 3 mark question, explain the behavior of dielectrics in case of an external electric field. You have to prepare the points for that. Already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, dielectric in case of an external electric field, points ಅನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿಯಾ? Yes.